हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting roles. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंदे पर देखते हैं। This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkowitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting roles. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंदे पर देखते हैं। This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkowitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer,
Distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers।
आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Wetterby, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurwitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurwitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel
quotes from a story devised by Logan. The film star Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer,
Distributed Warner Bros. Picture, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154, main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंदे पर देखते हैं। This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkowitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Picture, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154, main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंदे पर देखते हैं। This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkowitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Picture, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154, main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers।
आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Wetherby, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the Western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the Western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel
quotes from a story devised by Logan, the film star Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film star Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film star Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer,
Distributed Warner Bros. Pictures. Released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States. Running time 154 main country, United States. Language English, Japanese. Budget $140 million. Box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू पे ही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures. Released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States. Running time 154 main country, United States. Language English, Japanese. Budget $140 million। Box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को ही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures. Released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States. Running time 154 main country, United States. Language English, Japanese. Budget $140 million। Box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers।
आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Wetherby, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel
quotes from a story devised by Logan, the film star Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film star Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film star Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer,
Distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्स, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्स, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers।
आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Wetherby, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154, main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurwitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Wetherby, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154, main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurwitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154, main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel
quotes from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkowitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkowitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkowitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer,
Distributed Warner Bros. Picture, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Picture, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Picture, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers।
आइए इस मूवी कुछ अंदर पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Wetherby, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurwitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the Western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी कुछ अंदर पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurwitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the Western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी कुछ अंदर पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel
quotes from a story devised by Logan. The film star Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer,
Distributed Warner Bros. Pictures. Released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States. Running time 154. Main country United States. Language English, Japanese. Budget $140 million. Box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures. Released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States. Running time 154. Main country United States. Language English, Japanese. Budget $140 million। Box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures. Released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States. Running time 154. Main country United States. Language English, Japanese. Budget $140 million। Box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers।
आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Wetherby, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154, main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurwitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting roles. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154, main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Hurwitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting roles. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Hurwitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154, main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel
quotes from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Pictures, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, box office $456.8 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkovitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plots was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the western generation of Japan by foreign powers. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Edward Zwick, screenplay by John Logan, Edward Zwick, Marcel Herkovitz, story by John Logan, produced by Marcel Herkovitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer,
Distributed Warner Bros. Picture, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द लास्ट समुराई हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द लास्ट समुराई इज ए 2003 अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म directed and produced by Edward Zwick, who also co-wrote the screenplay with John Logan and Marcel Herkowitz from a story devised by Logan. The film stars Tom Cruise, who also produced along with Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroshi Sanada, and Koichi Kato in supporting role. The film plot was inspired by 1877 Satsuma Rebellion led by Shingo Takamori and the westernization of Japan by foreign powers। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एडवर्ड जिविक, स्क्रीन प्ले बाय जॉन लोगन, एडवर्ड जिविक, मार्शल हरकोविट्ज, स्टोरी बाय जॉन लोगन, produced by Marcel Herkowitz, Edward Zwick, Tom Cruise, Paula Wagner, Scott Kroff, Tom Engelman, starting Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, cinematography John Toll, edited by Steven Rosenblum, Victor Dubois, music by Hans Zimmer, distributed Warner Bros. Picture, released in November 20, 2003, Tokyo, December 5, 2003, United States, running time 154 main country, United States, language English, Japanese, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $456.8 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।